Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Bloom German. This is the video series for the beginners or the A1 level. Today I am back with another interesting topic, which is the continuation of our last lesson, that is Lektion 10, Die Uhr, inoffizielle Zeit. So the name of our today's topic is Lektion 11, Die Uhr, inoffizielle Zeit. The clock, unofficial time. In this video, I will be discussing some tricks and tips that will help you to understand the time in informal situation. So let's begin. Inoffizielle Zeit. It is also called as Zeit in their Umgangssprache, that is spoken language. In Umgangssprache oder in inoffizielle Zeit, there is only one way to write a time irrespective of whether it is written in 12-hour format or in 24-hour format. So where we are using it? We are using in informellen Situationen, the informal situation, oder im Gespräch, during conversation. Conversation with the family oder with the Freunde. Question time. Fragen. The question. Entschuldigung, wie spät ist es? Excuse me, what time is it? Oder Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Excuse me, what is the time? Answer time. Die Antworten. When it is an hour format, what we can write down? Es ist dash dash hour. So, es ist 1, es ist 2, es ist 3 and so on. Using an hour and minute, what is the format? Es ist dash minutes plus noch oder vor plus hour. Achtung! Man braucht hier das Wort Uhr nicht. Attention, the word Uhr is not required here as we are using it in offizielle time format. For inoffizielle Zeit, my tip number 1 is to be able to tell the time in German, you must be thorough with the numbers. For the same, we would like to recommend you the lesson number 4, 5 and 6 of this video series. So let's begin. First, we will discuss the 1 hour time in detail. Wie spät ist es? Es ist 1. And our format? Wie spät ist es? Es ist kurz nach 1. When it is 1 hour 2 minute, 1 hour 3 minute or 1 hour 4 minute. The answer should be kurz. You have to use the word kurz. It is just after 1 o'clock. Wie spät ist es? Es ist 5 nach 1. Es ist 5 nach 1. Wie spät ist es? Es ist 10 nach 1. It is 10 past 1 o'clock. Wie spät ist es? Es ist Viertel nach 1. For 15, we are using here word Viertel. Note it down. Viertel nach 1. It is quarter past 1 o'clock. So our next time is 1 hour 20 minutes. So here we will discuss 3 ways to tell this time. So wie spät ist es? We can say it 1 hour 20 minutes. So it is es ist 20 nach 1. It is 20 past 1 o'clock. Now another way of telling it is 10 minutes left for 1:30. So how we can say it? Es ist set for halb 2. So here we are writing here halb 2, not halb 1. We will discuss this in our coming slides. Another way of telling, third way is 40 minutes left for 2 o'clock. So what is the format? Es ist 40 vor 2. Now here I would like to give you tip number 2. In offizielle Zeit, hour comes first, followed by the minutes. But in inoffizielle Zeit,
The minutes come first, followed by the, here look, minutes come first, followed by the hours. So keeping this in mind, let's move forward. So, wie spät ist es? Es ist 1:05. Okay? Another way, es ist 25 nach 1. 25 past 1 o'clock. One more way is es ist 35 vor 2. It is 35 for 2 o'clock. Wie spät ist es? Es ist kurz halb 2. Und wie spät ist es? Es ist halb 2. Now Achtung, here we are using halb 2 und nicht halb 1 as in English Sprache. Another way of telling it is es ist 30 vor 2, 30 for 2 o'clock, 30 minutes left for 2 o'clock. Oder es ist 30 nach 1, 30 after 1 o'clock. Now, und wie spät ist es? Es ist 5 nach halb 2. 5 Minuten nach halb 2. Oder how could we say another way? Es ist 25 vor 2. 25 minutes left for 2 o'clock. Oder es ist 35 nach 1. 35 minutes after 1 o'clock. Now, next one is es ist 10 nach halb 2. This is halb 2, so 10 minutes after halb 2. Another way is es ist 40 nach 1. 40 minutes after 1 o'clock. Oder es ist 20 for 2 o'clock. 20 minutes for the 2 o'clock. Und wie spät ist es? Es ist Viertel vor 2. Viertel is the word using for the 15. So, es ist Quarter for 2 o'clock. Oder es ist 45 nach 1. It is 45 past 1 o'clock. Und wie spät ist es? Es ist 10 vor 2. It is 10 for 2 o'clock. Oder es ist 50 nach 1. 50 minutes after 1 o'clock. Oder wie spät ist es? Es ist 5 vor 2. It is 5 for 2 o'clock. Oder es ist 55 nach 1. Und wie spät ist es? Es ist kurz vor 2. It is almost 2 o'clock. When it is 1 hour 57 minutes, 1 hour 56 minutes, 1 hour 58 minutes, 1 hour 59 minutes, you can say es ist kurz vor 2. Und wie spät ist es? It is a hour time, so it is 2 hours. Es ist 2. So we have done with 1 hour clock in detail. Now let's move forward. Es ist 3. Wie spät ist es? Es ist 4. Wie spät ist es? Es ist 5. Wie spät ist es? Es ist 6. Wie spät ist es? Es ist 7. Wie spät ist es? Es ist 8. Und wie spät ist es? Es ist 9. Es ist 10. Es ist 11. Und wie spät ist es? Es ist 12. So it is 12 o'clock in the night. Erinnern. Something to remember. When it is our format, so we have to say the sentence or answer as es ist 1, es ist 2, es ist 3 and so on. When big hand of a clock is on number 3, what would be the answer? Es ist Viertel nach 2, Viertel nach 6 and so on. When the big hand of a clock is on number 6, we have to say like halb 2, halb 4, halb 5, halb 8, halb 10 and so on.
when the big hand of a clock is on number 9, what should be the answer? Viertel vor 10, Viertel vor 8, Viertel vor 11 and so on. Übung time. Let's do some practice. Here are 3 clocks for us. Let's do it together. So our first clock, what it is saying? Wie spät ist es? Es ist 11:05. Es ist 11:05. You also try to do it or repeat after me. Now, what is the second clock is saying here? Wie spät ist es? Es ist 8:05. Correct? Es ist 8:05. Und wie spät ist es? Es ist 2:10. So, time to discuss another Übung. Wie spät ist es jetzt auf deiner Uhr? What is the time right now in your clock? Es ist 1:10. Es ist 3 und so on. So, you can write down the answer in the comment section. Es ist anything in your clock. I hope you have enjoyed and understood today's topic. Don't forget to like, share and subscribe our channel and hit the bell icon that will give you my latest video update. Any comments, suggestions, queries and questions are welcome in a comment section. Herzlichen Dank für das Anschauen meines Videos. Auf Wiedersehen.